Herkese merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Eyüp, Puratos Ekmekçilik Ürün Müdürüyüm. Bugün sizlerle neler yapacağız? Bugün sizlerle Morgan'la beraber nefis ekşi mayalı, Sapore ekşi mayalı ekmekler yapacağız. Aynı zamanda Morgan'ın hikayesini dinleyeceğiz. Çeviride ben yardımcı olacağım. Morgan, today we will make a great, delicious Sapore bread. And also, as well as we would like to hear about your story and about the sourdough. Now it's your turn. Let's start. Introduce yourself, please. Thank you. Thank you very much for inviting me on today. My name is Morgan Clementsondan, and I'm the sourdough ambassador for APMEA, which also includes Turkey. So I'm here. Before we get in, we're going to decorate some bread. We're going to put them in the oven, and then we're going to talk about sourdough. How does that sound? Morgan bizim ekşi maya elçimiz APMEA bölgesinde. Bugün sizlerle nefis ekşi mayalı ekmekler yapacak. Onları dekore edecek. Sonra fırına atacağız ve hep beraber fırına nasıl çıktığını göreceğiz. Okay Morgan, let's start. Let's go. So now I have some breads here. These have been in the prover now for 12 hours, or actually no, 24 hours rather. And we're just going to decorate them. But feel free to ask me some questions while we decorate. Daha önceden bunları zaten hazırladı bizim için. Fermente etti uzun süre. Bazılarını 4 saat, bazılarını 24 saat. Şu anda dekorasyonunu yapıyor. So as you can see here, what I'm doing is I'm I have a nice paper stencil here, and I'm using rye flour on top. Rye flour is much better for decoration. Dekorasyon için üzerine unları serpiyor. Un kullanıyor. Sure. So do you have some questions for me? Okay. I just want to curious about that because the baker is usually the man, and I just want to like curious, how did you become a baker? How did I become a baker? Wow, that's quite a good question. I started baking when I started my bakery career when I was 27. Ya fırıncılık hayatına 27 yaşında başlamış. And I was working for Porsche. Porsche I car? love Porsche cars. I really like fast cars. Yeah. And I decided one day I wanted to have a trade, and I decided to become a baker. Daha önceden Porsche'da yani araba firmasında çalışıyormuş. Bir gün karar vermiş fırıncı olmaya. And since then, everybody in Australia, all my friends and family thought I was crazy. Why would you become a baker, especially as a female? Because it's very hot, it's quite heavy, and it's definitely much of a man's trade, even here in Australia. Fırıncı olmaya karar verdiğinde arkadaşları ve ailesi hani çılgın mısın işte genelde zor bir iştir, ağır bir iştir ve genelde erkeklerin olduğu bir iştir. O yüzden ilk başta hani böyle bir Morgan'ın fırıncılık kararı için çok da çevresinden destek almamış. And I decided that I really loved it, and I actually ended up winning #1 female apprentice of all trades in Australia. Yani Avustralya'daki herhalde ilk kadın fırıncılardan bir tanesidir. And then I won a scholarship to travel anywhere in the world, and I came to Belgium. And from in Belgium, I was actually able to travel to countries such as Turkey. Yeah. Daha sonra seyahat etmeye başlamış ve yolu Belçika'ya düşmüş. So I've had a very lucky career, and I'm very blessed to have met some beautiful, wonderful bakers all over the world. I think you might like this one I have for you today. Yes, sourdough, ekşi maya. Fantastic. So yeah, I've been baking now for around 11 years already. 11 years, yep. 11 yıldır fırıncılık yapıyor. Daha önce söylediği işte yaptığı işten dolayı dünyanın birçok yerinde seyahat etme imkanı bulmuş ve birçok farklı fırıncıyla çalışma imkanı bulduğunu söyledi.
So I've been very, very lucky to have the life I have, and very lucky to have the experience I've had. Ya kendisinin bu tür bir tecrübesi olduğu için şanslı atfediyor, şanslı olduğunu söylüyor. So how about your family or your friends? And they love me. They get to have free bread. Arkadaşların ailen nasıl, ne düşünüyordun? Çünkü daha önceden bu konuda çılgın olduklarını söylemişlerdi. Şanslı olarak çünkü kendileri onlar için ekmek yapıyor. Free bread. Definitely. I always get invited to the barbecue. Yeah. Barbecue'ye davet ediyormuş. O yüzden arkadaşlar bu konuda şanslıyım. Yeah. So yeah, look, that's been my passion. It's been my passion now for 11 years, and now I'm studying actually microbiology. Mikrobiyoloji okuyor şu anda kendisi. Okuduğundan bahsetti. When will you graduate? Yeah. In 5 years. I just started. Give me. Yes. So yeah, you can keep asking questions. As you can see here, I'm just doing a bit of a double layer of the. Dekorasyon yaptım. And I'm actually farklı renklerde, different color. Yeah, and I'm actually using this as a powder sapore that we have. Ekşime kullanıyoruz üzerinde şu anda kahverengi dekorasyon için. Yeah. So yeah, that's me. Continue going. Next one. Looks quite good actually. See with the 2 layers. Yeah. Yeah, it looks great. Thanks. So also we are doing the decoration. Favorite? We are using this stencil a lot in Turkey for Turkish bakers. They love it. Yeah, this is it. Look, I got this one. I was actually in Turkey last. Yeah. This one is one of my favorite ones to use. People don't know what it means, so when I explain to them, yeah, it's sourdough. Yeah. Yeah. Türkiye'de de biz bu stencil dediğimiz kalıplardan kullanıyoruz fırıncılara ve hani çok seviyorlar. Çünkü ekmeklerin üzerine istedikleri yazıları, istedikleri şekilleri veya kendi fırıncı isimlerini yazma şansları oluyor. O yüzden çok tutulan ve popüler bir promosyon malzemesi. Beautiful. Yeah. All right. I have one special stencil for you guys today. So actually, a friend of mine is an artist here in Australia, and he's actually a friend from school, and he's made a stencil especially for me. Okay. So we have to do it. We're gonna. It's a bit of a special thing just for Turkey. Well, not just for Turkey, but it's the first time I've done this live, so you'll see it in a moment. Arkadaşı işte kendisi için Türkiye özelinde özel bir stencil, özel bir kalıp hazırlamış. Şimdi herhalde onu kullanacak. Okay. So you can see here, you might recognize the face on there. I'm going to put it on the bread and tell me if you recognize who it is. Ben de merak ediyorum. I'm curious about what is it. Yeah. Okay. You might recognize. See how he went? There you go. Do you recognize that face? Ice Cube. The rapper. Ice Cube is a very famous rapper. Okay. From many rapper, yeah. Like Eminem and okay. Dr. Dre. Okay. Yeah. So the people out there watching might recognize. It's actually a stencil done by a guy by the name of Indo. Okay. And we have a couple of them, but I think this one's a bit of fun. I thought I would do a bit of fun for the Turkish people watching today. Ünlü bir rapçinin stencil, özel çok ince işçilik yapılmış bir kalıp. Bizim için Morgan'ın arkadaşı ona özel yapmış. So now these are all ready. We're going to put them. I'm just going to decorate them. So for this one, we're just going to make a very easy cut. Şu anda like kesmeye başladı. İşte kolay bir ekmeğin şekil veriyor. Yeah, this one's a nice S. And this one we're just going to do a circle.
Like this, and you can also just do a nice little butterfly cut underneath there, and that's going to help it lift up. Şu kestiği şekilde daha kolay bir şekilde ekmek açılacak yukarı doğru. Yeah, and this one's just going to help it lift up. And then here for this one, we can do a lot of things here, but I think what's going to look nice, we're just going to do one cut on each side like this. Her iki tarafta birer kesik attı. Yeah. Just like so. And here for this one, I'm actually going to make like so. So it actually pops up. Okay. So do you have any more questions for me? Okay, I have a lot of questions about the sourdough. Maybe after putting them on the oven, we will talk about the benefits or the advantages of sourdough. Sorularım özellikle ekşi mayanın faydaları ile ilgili. Ekmekleri fırına attıktan sonra onun üzerinde konuşmak isterim Morgan'la. Okay. Didn't say that. And see this one that I dropped? Yeah, bir tanesini düşürdü. Gördük. Yes. This is the magic of Puratos. This one was dropped on the ground. We're going to see how we go. I'm still going to put it in here. Yine bunu koyacak. Bakalım nasıl olacak. And you'll see how it goes. Göreceğiz. All right. See, it was a test. Okay. All righty. So now what we're going to do is just going to clean up this bench for a minute, and you can, we're going to go over and we're going to talk all about sourdough. Şimdi birazcık ortalığı toparlayacak. Sonrasında ekşi maya hakkında konuşmaya başlayacağız. Right, so I've actually baked some little breads here using some of the Turkish sourdoughs all the way from over there. Türkiye'de kullanılan, satış olan Sapore ekşi mayalarla hazırlanmış ekmekleri daha önceden bizim için pişirmiş. Şimdi birazdan onlar hakkında konuşacağız. Toplamda 3 tane Sapore ürünümüz var Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Sapore Daphne, buğday bazlı. Diğeri Sapore Oracola, çavdar bazlı. Diğeri Sapore Rinaldo ise siyez bazlı ekşilerimiz oluşmakta. Okay, let's talk about the sourdough and about you. When did you meet first time in sourdough, Morgan? When did I first meet sourdough? It's actually a nice story. When I went to Belgium, I was working in Belgium, and my boss said to me that I need to go to Italy. Boss said to me I need to make Italian bread. Italian bread. If you need me to Italian bread. So if you need me to make Italian bread, I need to go to Italy. So I went to Italy and I worked in a little town called Altamura. It's in the Puglia region in Italy. And it's actually there that I first discovered this sourdough, which is my sourdough now, called Alta. And I named it after Altamura. And it actually was based on semolina flour. So in Italy, they are very famous for making pasta. They make that from a durum wheat, semolina. And I worked in a little bakery there, and I was actually very lucky enough to feed the sourdough, and I took a little bit home with me, and I've been traveling with it all over the world ever since. And this sourdough has been fed with flour from over 20 different countries. So that's my first discovery of sourdough. Yeah, okay, that's an interesting story. İlk defa Belçika'da çalışırken patronu, işte müdürü o zamanki İtalyan ekmeği yapmasını istemiş. Ama daha bilmiyormuş İtalyan ekmeği yapmasını. O yüzden İtalya'ya gitmek istemiş. İtalya'ya gitmiş Altamura bölgesinde. Altamura bölgesi zaten ekmeklerle meşhur olan bir yer. Orada semolina irmik bundan yapılan ekmekleri keşfetmiş. Orada da şu anda elindeki that's your like the first sourdough, right? In the jar.
This is my first sourdough that I ever owned, yeah. And I've had it now for about 8 years. 8 years. Kendisinin ilk ekşi mayasıymış o kavanozun içerisindeki ve Oh, 8 sorry, years. say 5. 5 years. Five. 5 yıldır. Yeah, onu, 5 years, sorry. You travel it all around the world and you take it? Yeah, I've been traveling. Yeah, I take it with me, and I've given it to friends, and I have people even in the Philippines that during COVID they said they lost their job, and they actually were able to bake bread thanks to Alta and make a living and survive. So it was a very nice story. What's it called? Alka? Alta from Altamura. Alka, okay. Its name is Alta. Altamura'dan geliyor. Onunla beraber seyahat ediyor dünyanın her yerine. Çünkü ekşi maya yani sürekli beslemesi gerekiyor. Canlı bir organizma olduğu için. Kendisiyle beraber seyahat ediyor. That's an interesting story. Okay, I have another question, Morgan. I've been following you, like we are in the same company. I've been following you on the Instagram, on social media, and you've been making different recipes, bread recipes. How often do you use sourdough in your recipes? Okay, I will translate in Every Turkish. Day. And çok sık takip ediyorum. Aynı şirkette olduğumuz için dünyanın her yerinde ekmekler yapıyor. Ne sıklıkla ekşi mayayı reçetelerinde kullanıyorsun diye sordum. Okay. I bake this sourdough every day. So normally I come in on the Monday and I always make sure that I feed Elsa. And I bake every day with my sourdough, but I also bake every day with the Puratos Sapore range. So my job as the sourdough ambassador is to make different combinations, make signature flavors, and also, of course, create new innovations for our customers. Okay. Her gün ekşi mayalı ekmek yapıyor. Özellikle pazartesi geldiğinde ilk başta Altay'la ekmek yapıyor. Daha sonra Puratos Sapore ekşi maya çeşitleriyle ekmek yapıyor. Bunlarla kombinasyonlar yapıyor. Çünkü kendisinin asıl mesleği ekşi maya elçisi. O yüzden işinin tamamı ekşi maya ile geçiyor. Okay, I have another question about let's go deeply in the sourdough. What are the advantages of the sourdough bread in terms of the consumer? The consumer. Okay, I translate in Turkish, okay. And ekşi mayanın tüketici açısından faydaları nelerdir? Onu sordum kendisine. Yani ekmeği tüketen insanlar açısından, bizler açısından. Okay, go ahead. So for the consumer, at the moment there's a big focus on health and well-being and linking sourdough to better digestive health. Because when you bake with sourdough, you take more time. So by taking more time, more of the starches break down and the nutrients are released, and therefore it's actually better for you for your digestion. So a lot of people that are, for example, gluten sensitive, I find that sourdough actually is a really good alternative because they don't have the digestive issues from eating sourdough. And of course, it's delicious. Okay. Özellikle sağlık açısından faydalarından bahsetti. Özellikle son zamanlarda trend olan iyilik ve sağlık konseptini en iyi şekilde karşılayan ürünlerden bir tanesi. Ekmek fermentasyon süresi uzun olduğu için besin değerinin yüksek olduğundan bahsetti. Özellikle gluten intoleransı olan insanlar için yine ekşi mayanın faydalarından bahsetti. Ve sindirim açısından, digestion açısından da ekşi mayalı ekmeklerin tüketiciler arasında son derece faydalı olduğunu ve en sonunda tabii ki tat konusunda da tüketicilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak ürünlerden olduğunu bahsetti. Okay, let's like a twist. What about the bakers? What are the advantages of the bakers? Bakers, that's a very good. Well, especially with these, especially with the Sapore that's available in Turkey, these are ready to use. So, like I said, my Alta here, I'm very passionate about. But I have to feed her every day and I have to look after her and I have to wait. So now I've just fed her and now I have to wait till she doubles until she's ready to go. But with the Sapore, it's ready to go anytime. You don't need to feed it. You don't need to refresh it. And then you can make bread. There's actually going to give you differentiation. So it's going to make, for example, you can see in your crust, you can make different, but these are two different Sapores. You can see the crust color, the crumb color is even different. So it's going to give one texture, and it's also going to give differentiation, and of course, it's ready to use. Sapore ekşi mayalı Türkiye'de zaten olduğundan bahsetti. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Özellikle fırıncılar açısından kullanıma hazır.
Kendi mesela ekşisinden bahsetti. Altta bunu her gün beslemek zorunda. Buna bir emek vermek zorunda. Ama Sapore ekşi mayaları fırıncılar için kullanımı hazır, kullanımı kolay ve her zaman refresh etmesine gerek yok. Bidondan istediği şekilde ürünü kullanıp ekmekleri yapabilir. Ekmek açısından özellikle gösterdiği ekmeklerde ekmeğin iç yapısına fayda sağladığından, farklı ekmek kombinasyonları ve özellikle farklılaşmak için müşterilerine farklı ekşi mayalar kullanarak ürün çeşitliliğini arttırabileceğinden bahsetti. Okay, I see. Şu anda 3 tane ekşi maya görüyorum Türkiye'de satılanlardan. Bunlardan hangisi senin favori ekşi mayan? I see like 3 different Sapore sourdoughs that's selling in Turkey. Sapore Oracle, Yeah. rye one. Yep. So this is the Oracle here. So you can see, yeah, it's a liquid. It's rye. It's quite dark. It gives a bit more of a darker crumb color inside. And of course, it has much more of a sour but fruity notes as well. Oracle çavdar bazlı ürünümüz. Zaten içerisindeki o iç yapısındaki renginin biraz koyu olduğundan bahsetti. Tadının da biraz daha meyvemsi olduğundan bahsetti. What about the second one? I see Daphne, right? The second one? Daphne, that's right. So I have Daphne here. And Daphne as well, like you can see, it doesn't give so much of a difference in the crumb color. And this one, of course, is the tempo version. So this one's actually salt stabilized as well. So you just need, the only change you need to make in your recipe is if, for example, you use 10% in your recipe, you would reduce your salt by 1% in the recipe. But Daphne has much more of a wheat-based sourdough. Yeah. Buğday bazlı bir ekşi mayamız. Buradaki ürünlerimiz tempo dediğimiz bizim tuzla stabilize edilen ürünler. Burada fırıncı için önemli olan şey bu ürünleri kullandığı zaman kendi reçetesindeki tuz oranını azaltması gerekiyor. Çünkü içinde %10 tuz içerdiği için zaten ekşi mayanın içerisinden tuz geliyor. Son olan gördüğüm kadarıyla Rinaldo. I see the last one is Rinaldo, right? Yes, I have Rinaldo at the end. Yeah. Einkorn. And this one's actually Einkorn. This one has a really special flavor. So this one is actually special to Turkey. It's not available, especially here in Australia. Yeah. It's the first time that I've baked with it. So thank you very much over here in Australia. It has a really special flavor. Obviously, thanks to the Einkorn. And you can see the crumb color as well. It's not too much different, but it's also a little bit more creamy and milky, I think, in flavor for me. Bu Türkiye'ye özel olan bir ürün. Siyez bazlı ürünümüz. Sadece Türkiye'de satılıyor. Özel bir lezzet. Burada baktığımızda iç yapısı yine diğerlerine benzer ama biraz daha açık renkte. Özellikle kremi lezzet seven, kremi ürün yapmak isteyen fırıncılar için ideal bir ürün. Evet, toplamda 3 tane ürün var. Hangisi senin favorin? Okay, we see like the 3 different products. Okay. Which one is your favorite Sapore? I know it's a hard question, but yeah, look, I would actually, if you ask me, because I'm a little bit special, I like to make a bit of a combination. So I like the fact that, look, they're great individually, but if you were to ask me, I'd probably make a little bit of a combination between some Oracolo and some of the Ronaldo, just to give something special. That's the advantage with the Sapores. You can use them on their own; they're fantastic. But if you you can also combine them to make a signature flavor. Okay. Kombinasyon yapmayı daha çok hoşuna gidiyor. Özellikle bunlarla tek bir ürünle yapabilirsiniz ama ürünlerin ikisini veya üçünü karıştırarak da daha farklı lezzetler, size özel lezzetler yaratma şansının olduğundan bahsediyor. Okay, I have I ask most of my question. Can you say about anything else about the sourdough or your passion or your story? Sure. Sorularımın çoğunu sordum. Özellikle ekşi maya tutkusu ve ekşi maya hikayesi hakkında söylemek istediklerim var mı diye sordum Morgan'a. So for me, basically, I'm very lucky that there's a lot of passion out there for sourdough. People are learning more and more about how to take care for themselves, and more about the nutrition base of sourdough, but also the flavor. And what's really exciting for me now is a lot of children are actually really enjoying sourdough, and I think that's something that's really important that we really need to
start the children young in eating a really good bread. And at Puratos, we're also very passionate about carrying on the tradition. And that's why we have the sourdough library. Okay, yeah, let's talk about the sourdough library. İnsanlar şu anda ekşime hakkında popüler olduğundan bahsetti. Özellikle besin değerlerinin yüksek olduğundan dolayı insanlar tarafından tercih edildiğini bahsetti. Ayrıca çocuklar, özellikle çocuklar da ekşime ekmek yerken keyif aldığını ve hem lezzet konusunda onları tatmin etti hem de o besin değerlerini çocuklar besin değeri yüksek ekmekler yediği için mutlu olduklarından bahsetti. Bir de Ekşime kütüphanemiz var Belçika'da. Okay, let's a little bit talk about deeply in the Sourdough library. What is Sourdough library? What is the Sourdough library? Well, the Sourdough library is actually a magical place. Puratos have the only one in the world. It's actually non-for-profit initiative where we've collected over 130 sourdoughs from all over the world. How many sourdough? I think it's over 130. I lose count because every time I check, we have another one coming into the collection. And I believe yes. And we have some also from Turkey there. Yeah. And there's some wonderful YouTube videos that you can, that we might put in the link on this. And you can actually watch the sourdough librarian, his adventure to Turkey to collect these special sourdoughs. Sourdough Library Belçika'da bulunan Ekşime Kütüphanesi Belçika'da bulunan bir yerimiz. Burası herhangi bir kar amaç ya da herhangi bir non-profitable bir yer. Burada dünyanın her tarafından toplanan ekşi mayalar var. Şu anda yaklaşık 130'un üzerinde ekşi maya orada saklanmakta ve korunmakta. Türkiye'den de geçen yıl 4 tane ekşi maya kütüphanesine dahil edildi. What's the purpose of the sourdough library? Why there's a sourdough library in Belgium? That's a good question. Good question. Why there's a sourdough library is because we want to protect the biodiversity for the future. Because sometimes a lot of sourdoughs are passed along from generation, but we don't want to lose that. And we want to be able to, when we get the sample, we also send it over to the University of Bari in Italy, where it's actually researched, and they research the different yeast strains inside, and we're actually able to collect this diversity of all the different types of yeast strains all over the world. And we're also able to keep the sourdough in the library. It's refreshed every 2 months, and therefore it actually, if for example you have a bakery and tomorrow, heaven forbid, something happens and your sourdough is gone, we can have that sourdough back to you within 3 days. Kendisine Ekşi Maya Kütüphanesi'nin amacı nedir? Herhangi kar amacı olmayan bir işletme. Neden böyle bir işletme var? Bunun temel sebebi ekşi maya biyolojik çeşitliliğini korumak için olduğundan bahsetti. Burada ekşi mayalar toplanıyor. Toplandıktan sonra işte İtalya'daki bir üniversitede araştırmaları yapılıyor, inceleniyor. İçerisindeki maya kültürü inceleniyor. Daha sonra ekşi maya kütüphanesine dahil edildikten sonra bu ürünler her 2 ayda bir tazeleniyor. Ekşi mayanın canlı bir organizma olduğu için onun yenilenmesi gerekiyor. Eğer orada kayıtlı hepsi bunlar. Türkiye'den 4 tane ekşi maya var orada. Eğer bunun sahibi olan fırıncı veya işletme ya da kişi bunu kaybettiği zaman bizden Ekşi Maya Kütüphanesi'ne başvurarak o kaybettiği ekşi mayanın koruduğumuz halinden tekrardan alma şansı var. Bir şekilde dünyadaki ekşi maya mirasını korumak, sahip çıkmak ve bunu yaşatmak amaçlı, benim de eklemelerim bunlar, yaşatma amaçlı olan bir yer olduğunu söyleyebiliriz. How long is it going to take them out? How many minutes left? Well, we still have a few minutes, but what I'm going to do is I'm going to show you in the oven and I'll post a nice picture at the end. How about we do that one? And then you guys can wait in suspense and I'll post a nice picture of them. Yeah. So you can come and have a look. Let's come and have a look at them in the oven. Şimdi yaklaşıyor. Çok az kaldı ekmeklerin pişmesine. Şimdi kameraman ekmeklerin fırındaki halini gösterecek. Oh, they looks great. Çok güzel görünüyorlar. So you can see here we have a very nice lift inside there. But what I'm going to do is I'm going to keep, and actually what we can do is I can quickly show you. This was the one that actually was dropped on the ground. So there's some Puratos magic for you. So it's safe.
But what I'll do is I'll post a really nice picture for everybody on afterwards, and you can have a look at the final result. And in the meantime, please. Yeah, sorry. Ya en sonunda bununla işte çıkan ekmeklerle beraber. So, you gonna post on Instagram or? I'll post them. I'll send them through, and we can post them with the video today. Okay. And we can post them in the comments. And also, you can follow me, at the bread at Morgan the Sourdough Baker, of course, on Instagram. And you can ask me any questions. Okay. Instagram'da Morgan. What's your like the account? Say again, please. Morgan the Sourdough Baker. Morgan Sourdough Baker Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz diyor. And I'll post them on there. And also, if you like, please check out the questforsourdough.com. That's where we have all the information about the sourdough library and, of course, our online collection of sourdoughs. Aynı zamanda Instagram hesabının dışında Quest for Sourdough, www.questforsourdough hesabına giderek ekşime hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve oradaki library kütüphanedeki ekşimeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Okay, that's my last question about like a little bit personal. If you have do you have anything else about the sourdough or Sapore? If you have anything else left, and no, I wish you were here so you could taste it. Okay, I wish I will taste it. Keşke tatma şanslarım olacak. You are lucky. You will try, and then your cameraman, and then you will have it. Correct. Okay, very nice for dinner. Yeah, my last question is a little bit personal. You came in Turkey last year, right? A year ago. Sure. 2 yıl önce, bir yıl önce Türkiye'ye geldi. About like the sourdough lansman, ekşi maya lansman, Türkiye'de yaptığımız ekşi maya lansman için for the sourdough launch in Turkey. What is your favorite Turkish food in Turkey? Yeah, you've been here. Favorite? Yeah. My favorite Turkish food. You know what was actually really good? Like here in Australia, we have kebab shops everywhere. Yeah. But I only normally go to them maybe after I've if I've been out. But when I went to Turkey, I went to this amazing restaurant. It was just a takeaway, or a little bit of restaurant. But they had the Turkish kebab, like the real one. Where they made the bread and everything in store. Yeah, coffee bread. For me, the real Turkey, the real pita bread they made on the I think it was the tandoor, yeah, with the kebab, the big kebab sticks, they were huge. For me, I think that was one of my favorite foods in Turkey. I will never forget that experience. Yeah. Avustralya'da çok fazla kebapçı olduğundan bahsetti ama Türkiye'ye geldiği zaman işte anlatmaya çalıştığı şey döner olsa gerek. Onun kendisi için özel olduğunu ve lezzetini çok beğendiğinden bahsetti. Okay, I wish and nothing compares here. Nothing compares here anymore. Hiçbir şekilde Avustralya'daki ürünlerle karşılaştıramaz. Türkiye'dekilerin daha lezzetli olduğundan bahsetti. Daha lezzetli olduğunu söyledi. Okay, bütün sorularımı bitirdim. I'm done all of my questions. And if you want to add anything else, just... No, just if you have any questions, feel free to reach out. Thank you for coming to live here to Puratos Australia New Zealand Innovation Centre today. And thank you for letting me bake with some of your wonderful sapores. Yeah. Bugün keyifli bir zaman geçirdik. You are in New Zealand, right? Where you are, you said something? Which state? Puratos, Australia. Australia, okay. Puratos, Australia. Yeah. Yes. Benim son sözlerim, bugün senin çok güzel zaman, çok keyifli zamanlar geçirdik. Yani çok güzel ekşi mayalı ekmekler yaptık. Her şey için teşekkürler Morgan. Today we had a very nice, like a pleasant time with you, and you made a very delicious and then a nice knowledge about the sourdough, nutrition and health and benefits. Sure. Yeah, thank you very much for your time. My pleasure. My pleasure. We also have lots of nice recipes on the Puratos Australia Instagram while you're there as well, if you like. Puratos Australia Instagram'da da reçeteleri paylaşacak. Wish you back in Turkey again, and then you will hope so too. Turkish real kebab again. Yeah, I hope so as well. Well, take care, everyone. Stay safe, and I hope to speak to you all soon. Bye bye. Take care. Bye bye.